I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck in for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat, full of whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Oh my devil, when I do nothing to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame, I don't wanna lose it. Full of stage, trying to find my pain. I see the sun coming out of that rain. My fate really not tame, I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage, it's taking over. Yeah, I'm a slave for you. Slave for you. Ripping hard and more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a god. வணக்கங்கள். வணக்கம் buddies. எல்லாருக்கும் வணக்கம். மைக்கே வாங்க ப்ரோ. நான் காட்டுறான் வாப்பா. தமிழ் ஹாய் ப்ரோ. ஃப்ராங்க்லின் ஹாய் ப்ரோ. வாட்ஸ் அப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி போயிட்டு இருக்கு? This fucking light. Crazy as shit. எங்கயா போன? ஹலோ இதா மௌனராகமா? சாமியாராவே போயிடலாம் நண்பா. கரெக்டு தானே? மூஞ்சிலாம் டொப்பு வந்துச்சா? இது ஏன் லைட் மதர் ஷோ? ஓகே பக்காவா இருக்கா? மைக் ஆன்ல தான் பாருக்கு. புரியலையே. மூஞ்சி டொப்பு வந்துச்சா? வெயிட் கம்மி பண்ண. 70லேருந்து 62 நினைக்கிறேன். இப்போ 72ல இருக்கிறேன் நான். சரி நம்ம டேரக்டா வாட்ச்பாடி போயிடலாம். சும்மா மேட்ச் பார்க்கலான்னு வந்தேன் கொஞ்ச நேரம். டிவைஸ்லாம் இல்லை நம்ம கிட்ட.
அது சிக்கோ நம்மளுக்கு மேட்ச் பார்த்துட்டு வச்சுக்கலாம். எங்களுக்கு இப்போ கேட்கலையே படி. ஹாய் படி, வாங்க மைக்கி. கேக்குதா இல்லையா? எனக்கு மைக் அசைதுப்பா, புரியல எனக்கு. ஹலோ, கேக்குதா இல்லையா? மை டிவைஸ் என்னாச்சு? 16 Pro Max வாத்தி வாங்கிட்டாரு. வாத்தி வந்து ரேவன் லக்கிக்கு கொடுக்க சொன்னாரு, ஏதோ அர்ஜென்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்னு. அதனால குத்துட்டேன் நான் டிவைஸை. நாய் கச்சிச்சுப்பா சிக்கோமா. ஊசி வேற போட்டு வந்தேன், ராபிஸ் வேக்சினேஷன் இன்னைக்கு. சிக்காமா போயிடுச்சு நண்பா. அதுக்கு வேக்சினேட் பண்ணோம். 20ஆம் தேதி தான் டேட்டு கொடுத்துக்கிறாங்க. தலைவன் அதுக்குள்ள நம்மளை கஷ்டுக்கிறான் போட்டு. அதுவும் எங்க கச்சிக்கிறான் பாத்தீங்களா? இந்த ஸ்கின்னு ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருந்தேன், விளையாடி இருந்தேன் நான். துருன்னு விளையாடி இருந்தான். என்ன பண்ணிட்டான், அப்படியே வந்து கொக்கி போட்டான். நான் இழுத்தா வந்து இறங்கிடும் தெரியும், அதனால நான் இழுக்க கூட இல்லை. ஓகேவா? ஆனா பாத்தீங்கன்னா பல்லு, அந்த ஷார்ப்பு பல்லு இருக்கும்ல, சிங்கப்பல்லுன்னு சொல்லுவாங்களே, அதை வச்சு இறக்கிட்டான் உள்ள. லேப்ரடார் ஜி. நீங்க நான் லைவ்ல காமிச்சேனே, பார்க்கலையா நீங்க? சிக்கமா இருப்பான். பேர் வந்து மேக்ஸ். காமிக்குவா ஜி? இன்னைக்கு போய் லெக் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஜி, ஏந்திரிக்க முடியல என்னால, போட்டு ஒரு மாதிரி சைட் ஆயிடுச்சு. ஹாய் சொல்லுங்க ப்ரோ எல்லாருக்கும். பொட்டுக்கிட்டுலாம் வச்சு விட்டுக்கிறான்ப்பா அவனுக்கு. ப்ரோ ஒரே சேட்டையா இருக்கு ப்ரோ, புரியல நமக்கு. தண்ணி எல்லாம் தட்டி ஜிம்பாயா. ஒண்ணுதான் தலை நல்லா பண்ணின்னு இருக்கிறேன் வாழ்க்கையிலே, இப்ப அது மட்டும் தான் நல்லா போயின்னு இருக்குது. லேபு தகு பண்ணிடுச்சா ப்ரோ? ஒரே சேட்டையா இருக்கு ப்ரோ, புரியல எனக்கு. அவனை வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல, சிக்கமா வந்து பண்ணிருக்கிறான். போட்டு வந்து எல்லாரையும் வந்து ஒரு மாதிரி டார்ச்சர் பண்றான், மென்டல் சைக் ஆகிறான் எல்லாரும். சரி, இன்னைக்கான மேட்சஸ் பார்க்கலாமா இல்ல என்ன கதை? ஐக்யூ ஓவோ டிடி. டிடி வந்து கொஞ்சம் சோகமான நிலையில போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் சிக்கமா போயிட்டு இருக்குது. என்ன பண்றாங்கன்னு புரியல, அதுதான் பார்க்க வந்துக்கிறோம் நம்ம. படி லவ் யூ படி, தேங்க்யூ ஃபார் த 200 rupees நண்பா. லவ் யூ லவ் யூ லவ் யூ. பைசப்ஸ்லாம் மாஸ் ஜி. இப்பதான் 2 weeks தான் போயின்னு இருக்கேன். இருங்க, இன்னும் வந்து பம்ப் பண்ணிட்டு ட்ரீட் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. ட்ரீட்னா இல்லைன்னா பெருசா ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அதுதான் சிக்கமா பண்றான், ரொம்ப சிக்கமா பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அவன். இன்னும் 3 monthsல ஜிம் மெம்பர்ஷிப் முடிஞ்சிடும். அந்த மெம்பர்ஷிப் முடியறதுக்குள்ள எப்படின்னா வந்து வெயிட்டா ட்ரெயின் பண்ணி பேக்ஸ் வச்சிடலாமான்னு பாக்குறேன். டோன்ட் வரி கைஸ், சர்வைவல் ஸ்டேஜ் தான், we will qualify chill. சர்வைவல் ஸ்டேஜ் அது ஓகே தான். டன் 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 டன். Esports, they will perform. Unless your circle
You will find ways to throw that game, but they're not over here, so there's no point in talking about it. But looking at this whole knock, oh man, with just an iron sight, he was able to knock him out that far. Looking at this, find ways to throw that game, but they're not over here, so there's no point in talking about it. But looking at this whole knock, oh man, with just an iron sight, he was able to knock him out that far away. That's impressive. They spotted him out too early. They knew exactly where he was going to drop. And if you notice in that clip as well, they had one more player right behind him, so Bhalu was pretty much surrounded in that position. No escape for him, but learn from past. Starting the early game from Boatyard, heading towards Rozok, and now finding a breaching point around school. They should be spotted out by the players of Seoul mid-rotation, but still too much distance to initiate a conflict. Seoul, they are going to stay focused on their own early game priority, which is, of course, going to be looting, considering this team is already inside of a decent spot of the play zone present towards the northwestern edge. Around the school and the school apartments, that's where Seoul is. And speaking of Seoul, I mean, in the overall standing, they're already doing pretty well. They're on the second page, but we all know Seoul's going to be playing all the 6 games today. So to mount that comeback, it's going to be easier than ever before. K9 Esports getting rid of that loot truck. Loot அப்படின்றானுங்க. BGIS follow பண்றீங்களா? K9 Esports இல்ல bro, அவ்வளவுலாம் ரெகுலரா இல்ல ஃபாலோவே பண்றது இல்ல. நான் வந்து வேற ஒரு ஃபேஸ்ல இருக்கேன் இப்போ. வந்து எதுவுமே ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ண முடியல. ஜிம் மட்டும் தான் ரெகுலரா போயினிக்கிறேன், வர்க் போயினிக்கிறேன். அவ்வளவுதான் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா நடந்துது. லைஃப்ல என்ன நடக்குதுன்னே புரியல. லைஃபே புரியல. I think maybe they want to adjust போடுறாங்க. Buddy, me also going gym down by 4 kgs now. Great applause, Nanba. Keep it up, brother. Expecting 6 packs from you. Also desperate for points. OG lacking placement points on the leaderboard. OG young Satish bro vaanga. Hello. But let's see how that turns out for them. live la irukken. Phoenix on our screens now on the move heading out. Live la irukken pa. A part of the cluster you see on the radar, the players of Non-X right alongside with them, and from past is up ahead as well. Does Arthur get away? I think he does. Non-X wants to create a few issues. பெருசாகிறதுக்குள்ள கண்ட்ரோல் பண்ணனும். ட்ரீட்னா தேர் ஃபுட்டா? ஃபுட் இல்ல நாம எப்படி ஃபுட் இல்ல எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது? சந்திரசேகர் புரியலையே. A problematic foe. His vehicle tires. He needs to be careful. They can be busted. bro லோட் ஆவறான். Chill baby. Stood open anytime soon. Down pretty low. Luckily enough, he still skates away, so it's all good. Non-X is going to be safe as of now, but the moment I say so, Rapido falls down. That's going to be Genesis Esports claiming that elimination point, and Viper, he says thank you. Yeah, these open fields aren't easy to survive in, and Genesis. அன்பா எல்லாரும் பார்த்துட்டு லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஒரே பூரி உடுறான் bro. நகத்தலாம் வச்சி வேற. நகத்தை எப்ப கட் பண்றது அவனுக்கு? சந்திரசேகர். Lead breachers inside of the circle. Non-X spotted out again. A spray committed from Viper, but damage, but maybe Hunters. He's going to find a few extra points for his team. Arthur finally hits the floor. Finish claimed by Genesis Esports. And Non-X not the start they were hoping for already. X-Men Kala, vaanga. Buddy, Vanakam. They're down to their last man. Unfortunate. How does this even happen to Non-X? But you know what? Luckily enough, Non-X has all the games to play today, so they can afford. Yeah. Because that has a decent bit of foundation. நம்ம எங்க lag ஆவறோம் ஜி? Standing 63 points. Rotation lag ஆவறோமா? 6 games, that's really good. So Non-X can still work upon to it. It's okay. Having matches, I think, is definitely something that Non-X is looking forward to. And even in this game, இன்னைக்கு என்னன்னா தெரியுமா போட்டேன் லெக் கிளாஸ்ல பல்கேரியன் ஸ்குவாட்ஸ் தெரியும்ல ராட்ல வந்து பெஞ்ச்ல வந்து ஒன் கால் வச்சு போடுறது பல்கேரியன் ஸ்குவாட்ஸ் போட்டேன். அப்புறம் வந்து பல்கேரியன் ஸ்குவாட்ஸ் போட்டுட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா சாப்பிட்டேன். காலையில 11 மணிக்கு சாப்பிட்டேன். 11:30 நம்ம சாப்பிட்டேன். 3 தோசை சாப்பிட்டுட்டு 5 மணிக்கு ஜிம்மு போனேன். சாப்பிடாம போயிட்டேன். சரி எனர்ஜி இருக்கும் காலையில சாப்பிட்டதுன்னு சொல்லிட்டு போனா சுத்தமா போட முடியல. 50 ஸ்குவாட்ஸ் போட்டுட்டு வார்ம் அப்புக்கு பல்கேரியன் ஸ்குவாட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்.
ஸ்டார்ட் பண்ணி 3 செட் போட்டு முடிச்சிட்டேன். அது போட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளே எனக்கு எல்லா எனர்ஜி லாஸ் ஆயிடுச்சு. சரி அத்த கிளாஸ் போலான்னு போடுறேன், எதுவுமே போடவே முடியல, என்னால மயக்கம் வருது, வேலைக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டு சாப்பிட்டு நல்லா ஒரு 2 மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு திரும்ப போயிட்டு வல்கேரியன் ஸ்குவாட்ஸ் இன்னொரு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு 4வது செட்டா போட்டு வார்ம் அப் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போடுறான் அவனை. ஓ ஷிட் ப்ரோ. திரும்ப பல்கேரியன் ஸ்குவாட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரிவர்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் கால் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆம்ஸ்ட்ரிங் இது போட்டு டம்பிள் ஆம்ஸ்ட்ரிங் போடுவாங்கல்ல, அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியலையே, மறந்து போயிட்டேன் யா பேரு. Look at the radar. OG, they were trying to make that move, but a lot of bodies around them. K9 instead are going to be the ones. No, Ramsing வந்து எப்படி சொல்றது, பெண்ட் பண்ணி இது பண்ணுவோம்ல, டெட் லிஃப்ட் மாதிரி பண்ணுவோம்ல, Ramsing அது ஏதோ வரும் மறந்துட்டேன் நான். அந்த கிளாஸ் போட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் போட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து டெட்லி ஃபர்ஸ்ட் 2 செட் லாஸ்ட் செட் சூப்பர் செட் அப்படியே வந்து கிராஷ் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் லெக் பிரஸ் லாஸ்ட் செட் வந்து 150 கிராஷ், 150 ல லாஸ்ட் கவுண்ட் போவே இல்ல, விட்டேன் நானு, அப்படியே கால் வஞ்சிச்சு நினைச்சேன் நானு. அப்புறம் பார்த்தா அந்த இது சப்போர்ட் இருந்தனால தப்பிச்சிட்டேன் நானு. ஒருத்தன் அசிஸ்டுக்கு நின்னா பக்கத்துல பிடிக்கவே இல்லை அவன், பிடிப்பா சரி ஓகே சொல்லிட்டு நானும் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணா பிடிக்கவே இல்லை அவன். நானும் சரி அசிஸ்ட் அவன் பிடிச்சிருவான் சொல்லிட்டு நானும் எப்படி சொல்றது கை எடுத்துட்டேன். செமையான ஒரு ஸ்ப்ரே போட்டான் ப்ரோ இங்க. இப்ப அவன் கிரேசியான ஒரு ஸ்ப்ரே. ஹண்டர் சின்னாயா எப்படி அடிக்கிறான் ஸ்ப்ரேஸ்லாம். It's difficult to make that move. Somraj still waiting to see, is Phoenix going to do anything to try and bring him back, or are they just going to accept that they lost their IGL? They are going to try and go for a revive, but still Somraj gets shut down. And now this rotation, this move made by Sip. நாளைக்கு தான் தெரியும் லெகோட எஃபெக்ட். This is going to ஏந்திரிக்க முடியுமா இல்ல காலை தூக்க முடியுமா என்னன்னு தெரியல. Late nights and early morning. இப்ப வந்து நான் புரோட்டீன் எடுக்கணும், அதுதான் பெரிய பிரச்சனை. Now they're pretty much going to be like the headless chickens. 4 bolts on the screen right next to Soul in the close. K9's going to pop off in this game. I want to see them on the first half of the board, not in the bottom half. Interesting split coming from the players of K9. You see 2 players up front and 8 people are watching guys, like பண்ணி பாருங்க, subscribe பண்ணி பாருங்க. Built up power, but now there's 4 Wolf DOD between Soul and K9. The circle again shifting towards the massive cluster that occupies Milta. I want this circle to now take a southeastern shift in the next one, because that should force all these teams that are in the Milta city to flood out, to find and vacate the premises, move out and after long time. வாங்க கரனோபி வணக்கம் படி, ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க நண்பா எல்லாரும். இங்க பாருங்க நம்ம ஆட்கள் வந்து ஒரு வந்து எப்படி சொல்றது இப்படி சுத்தி வராங்க, பட் இங்க ஃபுல்லா கிளஸ்டர், இது வழியா வந்தா காலி, அதனால இப்படி சுத்தி இந்த வழியா ட்ரை பண்ணலாம். இங்க காலியா தான் இருக்கு, ஆனா இங்க போறது வந்து எப்படி போறது, இப்படி சுத்தி இப்படி போறதுக்குள்ள விடிஞ்சிரும். எங்கன்னா போய் இங்க வேணா கிளியர் பண்ணி எடுக்கலாம், இதுக்குள்ள போனா மாட்டிக்குவோம். இதுக்குள்ள போனாலும் கரெக்டா பூந்து இந்த நடுவுல போனா ஓகே, ஆனா கஷ்டம் தான் இல்ல, சிக்கமான ஒரு கிளஸ்டரா இருக்குது அந்த இடத்துல, நச நசன்னு இருக்கானுங்க. அதுவும் வந்து நம்ம இப்ப ஷோர் ரொட்டேஷன் போடவும் முடியாது, ஷோர் ரொட்டேஷன் போட்டா தூக்கிடுவானுங்க, மேல சைடும் Plug தூக்கிட்டு இருக்காங்க. They are going to have to take one fight at least. You can't really avoid. வாங்க கரண் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? பூரி கால்லாம் எரியுது ப்ரோ. சந்திரசேகர் இருக்கியாப்பா? Victor Simmons looking to take it up close and personal against Soul. Utilities are all Valorant கிரைண்ட்ல என்னாச்சு? இப்படியா? நான் கதை உண்டு. Close enough. Joker's going to back away. Respect the opponent, but Knuckle. There we go. It was definitely close enough. Joker's going to back away. Respect the opponent, but Knuckle. There we go. The man already kicks things off. Knuckle was situated on an off angle and he was able to find the first knock, but now Soul. Did I just see that right? Joker. எல்லாத்துக்கும் கத்துறானுங்க. I mean, ran out of util. Mashankar, vaanga buddy. Just lobs a pan.
And Victoria Sturmus, I have to say, a brilliant counter rotation coming from the players of Seoul to pin down Victoria Sturmus. 3 players in the same device building. வேற வாங்கணும் யா. Trying to choke them காசு out. ஷார்ட்டேஜா இருக்குது. Always. He's trying to see if Credit he card can போட்டு find எடுத்துடலாமான்னு some யோசிச்சிருக்கேன். breathing room to work with. Maybe find a counter knock against the players of Seoul, but it's not going to be easy with Knuckle in the back and Goblin making the pass. 17 எடுத்தா வர்த்தா இருக்குமா இல்ல 16 Pro எடுக்கலாமா? 19 people பாக்குறீங்களா? சஜஷன் சொல்லுங்க. Oh my god, that's Soul. Soul is Exchange pushing. from both sides. Goblin, the Kana man pinna down pushing with your the pushing. rebound. Joker legit moving in tandem. Soul, they seem so coordinated. Victor Summers just completely trapped. This Wow. thing, it's gonna find a knock. Always gets down. Crazy, and bro. Now you've only got the final 2 men standing. அவ்வளவுதான் bro. Victor Summers, such a clean bro இப்படி அடிக்குறானே. coming through from Soul. This is what Salam you like to alaikum. see. This Alaikum is what salam you call bye. team play. அங்கர் பை. For that play, but it's not over. டிடி இப்பதான் உள்ளே வந்துறாங்க பாத்தீங்களா நான் சொன்னதெல்லாம் வந்துருக்காங்க அங்கதான் கொஞ்சம் வந்து கிளஸ்டர் இல்லாம இருந்துச்சு அந்த சைடு வந்துட்டாங்க இப்ப அந்த சைடுல இருந்து இப்ப இவனுங்களை வந்து கிளியர் பண்ணலாம் என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல இந்த சைடு கொஞ்சம் கிளஸ்டர் கம்மி தான் ஒரு வழியா நம்ம சொன்ன சைடுல வந்துட்டாங்க டீம் let's see what happens 17 people பாத்துட்டு இருக்கீங்க லைக் பண்ணி பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க பின்னாடி வேற டீம் வந்துருக்கு ப்ரோ பிரஷர் பண்ணிட்டுறாங்க டிடியை போட்டு Team.Tamilas, it's not a good spot to be in. Just a matter of seconds when Team.Tamilas will be eliminated. There we go. The moment I say so, the first nade just tossed out of top of the nade. God, he's panicking. Tossing out another nade. சாண்ட்விச் ஆகிட்டாங்களா Revival on the fallen. ஆமா இவனுங்க அடிப்பானுங்களா Utilities tossed out. கரெக்ட்டா வியூ இருக்குது Go in இவனுங்களுக்கு the back because then you've also got Soul taking those shots. Vanguard from the top. Yeah, Team.Tamilas at this point. Welcome platinum membership க்கு போட்டதுக்கு. This is not a position that you survive from. கொடானா கோடி நன்றி ஏசப்பா கொடானா கோடி நன்றி. Not completely finished off, but now the pressure it drops to a whole new low. As Team Soul they've closed in the distance. Legit with the Yo 17 எடுக்கலாமா 16 Pro எடுக்கலாமாயா சொல்லுங்கயா நான் புதுசா எடுக்கலாமான்னு பாக்குறேன் 16 Pro எடுத்தா செகண்ட் ஹேண்ட்ல தான் எடுக்கணும். Who do you counter pressure? Do you deny the control? 17 Pro வந்து நார்மலா ஆடுறதுக்கு ஓகேவா இருக்குமா இல்ல லாக் ஆகும் and pick off the players from the side of Soul. Neither move is going to be an easy one. மிஸ்ரேஜ்ல முஸ்டாங்க மேன் லாஸ் Vanguard missing out on a crucial பயங்கரமா வந்து போட்டு ரெண்டு சைடுல இருந்தும் வந்து பிரஷர் பண்ணிக்கிறாங்க நம்மள இந்த பக்கம் அடிக்கிறதா அந்த பக்கம் அடிக்கிறதா தெரியல நம்ம டீமுக்கு போடு 5 membership gift let's go What am I even watching? You can't be serious. Definitely do possess a bit of that threat, but Team.Tamilas, what am I even watching? You can't be serious. Another elimination point just taken away like that. I mentioned this as well. It's just a matter of seconds when Team.Tamilas will be eliminated from the game. ஒரு சிக்கமான மூவ் தான் I don't understand what sort of an analysis you do when you place yourself in that spot. Come on, you've been competing for years. You cannot be making mistakes like that, especially in a terrain like this. I like Team.Tamilas the way they were playing during the league stages. Yeah, the they were blind so aggression. good. Yeah, it was வெல்ட்டும் வந்து பாயிண்ட் எடுக்கல போலயே take them out just a simple கடைசில game plan. கலக்குறானுங்க And this is what we have been talking about these players for years now as well. They are mechanically gifted, mechanically sound. Some of the best players in the country. And yet they tend to overcomplicate நாளைக்கு போயிட்டு ட்ரைசெப்ஸ் போடணும் நண்பா but hey, நன்றிண்ணா சதீஷ்ண்ணா now for the players of K9. Thank you for the gifts and thank you for the super chats This is one of the worst games we have seen from K9. love you buddy in the thanks la just a single point from this match. Learn from past. credit card போட்டு தான் 17 எடுக்கலாம்னு இருக்கேன் 40000 ரூபாய் கட்டிட்டு That just seems real refined. But as of now, they're outside of the circle. நான் 2 மாசம் வெயிட் பண்ணி எடுத்துக்கலாமான்னு யோசிக்கிறேன் I'm pretty sure they will try to find a way, which is the safest. But if they do have to go for a fight, they're not going to shy away from that. Might be potential fight brewing up soon. அவசரப்பட்டு விட்டுட்டானோ 13 improvement Esports. hook வாங்க bro வாங்க Wiper as big well fan follows up instantly. Learn from past. They're getting slaughtered, but they instead grab their vehicles on top of Sinaway, and they at least find a bit of that breathing room. Yeah, at least some points on the board for Learn from past, and this is a team that is not dealing with any pressure. They're sitting at 94 points, and Nekru, you and I will be having this நம்ம ரெண்டு நாட்கள் எங்கயோ போய் எடுத்துக்கறாங்கப்பா ஃபேஸ் of course as to where we expect the cutoff to go. அங்க சென்டர்ல போயிட்டாங்க இங்க பாருங்க இங்க இருக்காங்க நம்ம ஆட்கள் 125 118 அந்த ரிட்ஜி நினைக்கிறேன் இல்ல all right, I think it might be between 120 and 130, but nonetheless Learn from past do not have a lot of distance to cover. A standard performance of about 5 points per game, and they still should be able to push through. They have gotten 2 already in this game, just 3 more points needed, and
It could be anyone they go after. Maybe it could be Phoenix Esports, who are also 2 players down, present south of Learn From Past, or maybe they're just going to keep on pressuring Sinaway. But as you look at the map, Genesis Esports more likely to pressure Sinaway, Learn From Past, instantly positioning their crosshairs for Phoenix Esports. One more player Gold TT needed. It is just down to Simp now. The only எல்லாம் ரிட்டையர் ஆகி அவன் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து OTT needed. I think this should be the chicken dinner OG were looking forward to all this time. Impossible ஆன ஒரு விஷயத்தை கேக்குறீங்க bro. So I'm not even going to be surprised if they do end up getting the chicken. Every shot matters because EPL வேற வருதா? ஐயோ. Have been trying real hard. Yeah. Sinaway on the opposite side of the spectrum. They've only got 2 men standing. ஒரு ஆடே ஓட விட்டானுங்க நண்பா. Genesis Esports in the front. Hunters, Wipers, Fury, and even Gravity. For Genesis, if they want, why can't you people rebuild again? Good spot. துட்டு bro. துட்டு யார் கொடுக்கிறது? Surrounding territory is not even being contested. எல்லாரும் அவங்க கரியர்ல ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. Plus they have the அவங்க லைஃப்ல ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. இப்போ புதுசா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா துட்டு இருக்காது. துட்டு தான் மெயின். அவங்களுக்கு வயசு ஆயிடுச்சு. 24 25 வயசு ஆயிடுச்சு. 26 வயசு ஆயிடுச்சு. இப்போ துட்டு இல்லாம வந்து ஆட சொன்னா எப்படி? காலேஜ் டைம்னா ஓகே, எல்லாருக்கும் வந்து நீட் இருக்காது, காசு அவ்வளவா பிரச்சனை இருக்காது, ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கலாம். இப்போ லைஃபே ரிஸ்க்ல இருக்கிறப்போ நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது இல்லையா? கைஸ் நீங்க ப்ளே பண்ணதை விட நல்லா ப்ளே பண்ணுவீங்க. ஸ்டில் நாட் இன் ஃபார்ம். அது யாரும் ஃபார்ம்ல வேற இல்ல. சோ நீங்க சொல்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தா அதை ரீபில்ட் பண்ணாலும் ரிசல்ட் வருமான்னு தெரியாது. கோகுல வந்து பரட்டிட்டு இருக்காங்க படி. முஸ்டாங்க இமார்டல். இமார்டல் ஓ அவனா. And for Genesis Esports to find thank you. knock against Sinaway, that man yo destro retire aitaya go for a head on head fight. That's my question. If they the trophy magnet, they're going to find themselves a lot of that good territory. avanike indha nalama Molotov tossed out right behind that tower. Oh, avan jeikada tournament solunga. It's going to find the knock on top of issue. Sinaway avan vandu na vandu ipo vandu coach ah irukka poren, analyst ah irukka poren sollu paitan. Oh no. Necro, even OG have the line of fire for these lads, and well, the spray down comes through. Markel no rendu per uyiroda irukkranga, velti rendu per irukkranga. How confident this man was that he was going to get that finish. 21 people paakuringa, like pannu paarenga. They could get the revive in, reloaded his mag and then went after them. Yeah, but the problem is Genesis is making a mistake. They should move up. Oh shit. What? Revenant X Park getting absolutely split by Orangutan. Punk bleed ஆயிடுறான். And now it feels like it's the doomsday on top of them. They just can't survive it. Revenant X Park, the player's in a lot of trouble. Trace is the only person who's right next to Pain who can. அவளா next கான்ட்ராக்ட்ல வேற டீம் ஜாயின் பண்ணிடுவான் பாருங்க. But that's going to be Ninja. Who knows? அவன் வந்து பெர்மனன்ட்டாலாம் பாய் சொல்லல. டெம்பரரியா சொல்லிருக்கான். நிஞ்சாவை தூக்கிட்டானுங்க. பயங்கரமா ஸ்ப்ரே அடிக்குறானுங்க எல்லாரும். உடவே மாட்றானுங்களே. நல்ல டெசிஷன் தான் படி. ஏன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வரலையா அவங்கிட்ட இருந்து? Simple tries of past, learn from past if possible. This is the name that's cutting down the difference at the top of the leaderboard, and with learn from past and Meta Ninja doing so well, it is creating again 23 people பாக்குறீங்க. அப்படியே எல்லாரும் ஒரு லைக் குத்தி விட்டு பாருங்க படி. But Necro, one more thing we need to focus on is Wealth Esports. They're still present in this game with 3 players, and they are starting to build up some form of momentum. 6 eliminations have been secured by Wealth. Although again a reminder, சம்பந்தமே இல்லாம இந்த டைம்லயே தூங்குறான். For them to be a part of the qualification for the grand finals. Wealth is sitting at around 22 points. They need 40 to get close to the top 8. To get close, not even in it, they need about 40 to get close to the top 8. But the problem is Genesis Esports is going to be a wall. OG dinner So how do you even make it inside of the circle? And there we go. Another man falls down. Just ஒரு knock வச்சிரான். Back pretty well. Fury gets knocked out. எல்லாரும் என்ன டிவைஸ் ஆடுறாங்களா இல்ல? Yes, a few problems now on the board.
Well, T-Sports trying to make it, but one well-placed nade from Genesis. That's going to put the nail in the coffin. Genesis எப்போ டிராஃபி மேக்னெட்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்களோ அப்பவே முடிச்சு விட்டாங்க. That wizard tower I feel was constructed by Orangutan just to bait teams into fighting Genesis so they can get a few extra free points in this game. இங்க பாருங்க புஷா. Secure one but the cross has been pinned there for a while. கண்ணா பின்னா புஷா இருக்கு. We have Meta Ninja going up against the side of Vanguard are just crumbling down. White Tiger Tiger and the revive coming through on the stage. Hey! யாரா நீ? The Tiger. Oh my god. சும்மால போட்டு sorry. Down Meta Ninja. சும்மால போட்டு சொல்லிட்டான் bro. What the hell? Second. White Tiger popping off on a whole different. Oi! And his wrath. Ninja is on roll. Is going to find another knock on Revenant X-Park, and Pain is going to feel a lot. வந்து வாங்குறானுங்க. As he gets eliminated from the game. Tiger 1v4 He's making சிக்க மாச்ச்டான் bro DBS ல. But Apollos is knocked out. Reflex last எல்லாரையுமே போட்டு மானவரியா. So நெக்ஸ்ட் சாம்ராஜ் ரிட்டர் வரும் போல ஃபீனிக்ஸ் கேம் ப்ளே. That's what Meta Ninjas is working on. எல்லாருக்கும் வயசாகுது bro நீங்க அத யோசிக்கணும். In the name of OG. Well, there are a lot of big threats. There's OG that's controlling the southwestern quadrant, Genesis up north, and Soul controlling this eastern quadrant of the map. அத்தங்கி டின்னரா இல்ல நிஞ்சா டின்னரா? One of these three is going to win the game, but hey, Team.Tamilas smack center. This could be the opportunity to try and capitalize on all of this chaos. நம்ம ஆட்கள் வந்து மேன்லாஸ்ல இருக்காங்க பட் ஆனா சென்டர்ல இருக்காங்க. Inside of this match, but again stuck on the wizard tower. W Tiger force some. The moment they make some noise, shots from every single direction. Craziest போய்ட்டான் அவன். It felt like OG was firing on all cylinders, but they've only got 2 finish points secured. Securing exact spot. Yeah. Take away all of the. Yeah. OG. கொஞ்சம் ஓட்டி விடுவோம். But I guess it was Genesis Esports reaping the benefits off of that fire. Good for them. It worked out pretty well. Yeah. They've got a 3-man squad still. ஏஜ் ஃபேக்டர் இல்ல bro. ஃபீனிக்ஸ்ல ஒரு கருப்பு ஆடு இருக்கு. That's going to be more than enough. அப்படியா? Genesis is already in a comfortable spot inside of the top 8, so I think the chicken dinner, yeah, of course. யார் அந்த கருப்பு ஆடு? But as long as they're getting these 10 points per game, they are going to be happy with that map average. Oh no, Apollo from the side of Meta Ninja. என்ன டிவைஸ் ஆடுறாங்க எல்லாரும் நான்ல? அவங்க ஓன் டிவைஸா இல்ல 16 ப்ரோவா? Move a few meters to get themselves inside of the play zone, but it is not going to be easy by any accord. Every single player from the side of Soul and Genesis. 20 people are watching guys literally. Oh no, that vehicle. They're getting shot at from the underneath. It's quite unfortunate. Tiger, you became fat. To keep on punishing the boys of Soul, but now they're on the move. Fairla illa buddy. They want to reposition themselves towards கருப்பா தான் இருப்பேன். கொஞ்சம் லைட்டிங் எஃபெக்ட் from that position. But they're also on the edge of the circle. They found those trees. இங்க எப்பவுமே கருப்பு தான் நண்பா. That's going to help them survive for a bit longer. Soul, and the fact that they've also got all the 4 players still alive is just a cake on top. கொஞ்சம் வந்து இது மாய்ஸ்சரைசர் எல்லாம் போடுவேன். அது வேற ரீசன் இருக்கு மாய்ஸ்சரைசர் போடுறதுக்கு. இங்கெல்லாம் பொரி பொரியா வரும் அதனால போடுவேன். அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் போடுறது இல்ல. ஃபேஸ் வாஷ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெர்மாகோ யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கு. ஸ்கின் இஷ்யூனால தான் போடுறது. மத்தபடி சிந்தால் சோப் தான் யூஸ் சிந்தால் சோப் யூஸ் பண்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஷாம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷாம்பு 2 ஷாம்பு யூஸ் பண்றேன் actually. ஒரு மெடிக்கல் ஷாம்பு இன்னொன்னு வந்து dandruff க்கு. இன்னொன்னு வந்து டவ் ஒன்னு யூஸ் பண்றேன். சிம்பிள் காடல் ஸ்பை அப்படியா? OG அவன் தான் black ஆடா. They got to be cautious about their backlines which have been breached by Meta Ninja. OG and Soul has the most amount of men alive. Team.Tamilas have been placed in that same spot since the start. இருந்து அவங்க ஒரு நாக்கு நிஞ்சேல ஒரு நாக்கு நிஞ்சேக்கு ஜோன் இல்ல பிரஷர் ஆயி ஓடுறானுங்க உள்ள. கண்டபடி நேட் அடிச்சுக்கறானுங்க இவனுங்க இந்த பக்கத்துல இருந்து. டீப்பர் அங்க இருந்து நேட் போட்டுக்கறான்யா. When it comes to the elimination points, they've got none. திரான ஒரு நேட் மேன்லாஸ் எல்லா சைடுல இருந்து நேட் வாங்கிக்கறானுங்க இவனுங்க. ஐகோ OG TT குவாலிஃபைடா இல்ல bro. இந்த ரவுண்ட் குவாலிஃபை ஆக மாட்டோம் தான் நினைக்கிறேன். மோஸ்ட்லி நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல தான் பிடிக்கணும். சர்வைவல் ஸ்டேஜ்க்கு நம்ம மூவ் ஆகணும். Now in favor of the circle as well, could build up pressure on both Team.Tamilas and Meta Ninja. Just try and flush these players away, but OG moving towards Team.Tamilas instead. Soul putting pressure on Meta Ninja. 25 people பாக்குறீங்க ஆனா லைக் வர மாட்டேங்குதுப்பா. லைக் தட்டி விடுங்க. சரியான ஒரு நேட்.
Meta Ninja, I think Soul this dinner, is bro. gonna be Soul the end dinner. of their journey in this game. Yeah, the nade's fantastic. Another one long. அசால்ட்டான pretty dinner much சொல்லுங்க. towards that same 4 பேர். vicinity. But now White Tiger, he needs to hold off the entirety of OG. That resort is my life. You know, ஏய் இந்த வெப்சைட் வேஸ்டியா. அது இன்னொரு வெப்சைட் இருக்குமே. அது என்னது? பிரேவ். அதுல தான் போயிடலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் இது. நாங்க வேலைக்கு ஆக சிக்கமா இருக்கு இதுல. Tension, bro. By the boys of OG, but none of them find the right இல்ல mark. மாட்டினா This நினைக்கிறேன். Molotov, இல்ல it's going to be placed to perfection. White Tiger though, டைகர் எதனா வந்து even he திரும்பவும் moves அடிப்பானா? pretty quickly, repositioning himself towards a safer spot. That ditch, it's still working out well. But slowly and steadily, even the blue's going to be on the move. என்ஜில ஒரு நாக்கு White Tiger, he வாங்கிருக்கானுங்க. needs to reposition சோல்ல இருந்து. himself even better. He's also getting pounced on by the entirety of OG, தானங்க ஏறி. and he just can't fight back. Too many players to deal with. As Soul, they shift their focus on Genesis Esports, and it's just one man alive from Genesis. It's going to be the IGL himself, and even he gets பிரேவ் இருக்கு bro. Now இது Cole மறந்து is இதுல back ஓபன் in his பண்ணிட்டேன். prime now, leading நெக்ஸ்ட் the மேட்ச் team பிரேவ் தான். to the best performance we've seen in this tournament from the side of Soul. Well, one of the best runs we have seen. 9 finishes on the board. They made it to the top 3, all men intact. But now it is going to be time for the big fight. One against the players of OG and WizGod putting up so much pressure. But Team.Tamilas, they are going to be the ones finding a knock. And on the danger man Bullet from இல்ல the side of Soul, பாக்ஸ் கிட்ட. Goblin eliminated from the game. OG, they steal that point away. நேடு போடுறானுங்க. Oh my god, Team.Tamilas. The remaining players, they need to thank Oh, these two shit. guys for saving the day. But Fox OP, he gets knocked out Hashtag anyways. 3 It's a 1 rocket kill. and their unstoppable firepower now against you. Reaper is the only person, but soon a well-placed Molotov or a utility can actually seal the deal on that player. Reaper is just barely alive behind that little cardboard box inside of that tower. But for how long, that's the question. Shrouding himself inside of the smoke as well, he moves outside of the window. Tossing out a few more smokes, he wants to be around the safety. And OG, they retreat. I think they are trying to place themselves to see if they can spot out the entirety of the side of Soul. Legit was spotted out on the slope of the hill. Joker was in an opposition, but Nakol, he's going to get knocked down. ஐக்கு தான் It's என்ன gonna be நினைக்கிறேன் bad for the players இல்லையா? of Soul, but Legit with the nade, he's looking for an opportunity to strike. One knock secured. They are going to need a few more. Still the top 3. ரீப்பர் வெரியான சர்வேல போட்டுக்கறாங்க. Blue zone collapse in this match. Stage 9. Team.Tamilas finally forced to vacate. 23 பேர் பாக்குறீங்க. லைக் போட்டு பாருங்க நண்பா. Oh, look at WizGod. He's got the up angle. 50 லைக் போடினா 100 லைக். This is what I'm talking about. OG. Oh, it was unchecked for a long time, but eventually Soul, they still make it. பிரேவ் இருக்கான்னு தெரியலையே. இருக்கே பிரேவ். Don't. இதுங்க பிரேவ் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். BGIS 2026. Second map is Rondo. Knight tried to provide a little bit of backup, but was taken down. Ninja Boy is all by himself. Needs to win his trade. Misses the timing. Gets swung out by Fox. This is Takes the him way. down. That's going to be K9 losing the trade-off. But Team.Tamilas A little bit of ஹாய் ஸ்ட்ரைக்கர் எப்படி இருக்கிறேன்? ஏன் இவ்வளோ லேஸ் வரல தெரியல ப்ரோ. நானே இப்போ தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நல்லா தான் ஆடி இருக்கிறாங்க இன்னைக்கான மேட்ச்சு. இவ்வளோ நாள் நான் வரலன்றதுக்கு வந்து ரீசன் வேற இருக்குது. a fighting chance, but they're way too close towards that survival series. But at this point in time, you already know K9 Esports, they are the Hungry Lions. இல்லு வரல பானா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல. This fight, they have to go for it. They have to come out on top. And Ninja Boy, he finds that first strike. Uzi up close and personal. It's going to be a shredder. Now pulls out the nade. Wants to follow up with the second. see
Seems like he's gonna line it up perfectly as well. Team.Tamilas in a little bit of trouble. Does do a little bit chip damage and actually getting the knock as well. Ninja Boy gonna be cleaning out Team.Tamilas. That's gonna be confirmation points in play. Knight trying to provide a little bit of backup, but was taken down. Ninja Boy is all by himself. Needs to win his trade. Misses the timing. Gets swamped out by Fox and takes him out. That's gonna be K9 losing the trade-off. But Team.Tamilas, they are hurting to get some points. But here comes the is about to happen as well. It's gonna be well. It takes two out here with the trade. Yeah, that crossfire was brilliantly placed. Arthur knew exactly Welt is going to be making that mistake in a pre-fire around the corner. Arthur shuts down the second man. Insane stuff. Welt just completely sent back to the recall tower. This is some brilliant stuff coming through from Arthur. This is the way. All by himself. 3 elimination points secured. He says thank you. But now as you move on towards Phoenix Esports, the Smoker is looking to push up close and personal against Goblin. He's the only person inside in the Ox Factory for Soul, and all the shots left. Goblin messed up big time. And Smoker capitalizes. That should have been Smoker வந்து ஸ்மோக் பண்ணிட்டான் Goblin. Free knock here coming from Goblin. Smoker wasn't even prepared for this. But at the same time, there's still hope here for Soul. They still have those recalls available. Nako is trying to go in for recall. He picks him back up. But smoke பண்றானுங்க அடுத்து. That's going to be a free point for them. But while this is happening as well, Vasista Esports, Hector, he is going to try Camps இந்த வாங்க buddy நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சதீஷ் hi bro. Needs to be a little bit careful while he's descending here. He indeed will be. But Sinaway now close and personal against OG. And that's going to be another man down from Orangutan. Even the Apes not able to survive the wrath. For Sinaway, yes, we are seeing slow and steady moves, but Sinaway needs a lot of points as well. They are slowly and steadily lacking off and slacking off in the overall board. Sinaway's going to struggle. Yeah, but at the same time, on the finish feed as well here, Joker was able to find Hector. So fortunate for them, Goblin is able to descend safely for them. But on screen now, 4 Wolves on the run here. Phoenix Esports getting a little bit of scuffle here. Viper getting the knock on 4 Wolves. They may be able to pick them all up and out in the open as well as another knock comes through. Phoenix is able to find 2 mid-rotation just like that. Exactly. Phoenix Esports on the prowl and 4 Wolves. Now they're on the run. The last man, he just wants to escape the grasp of Phoenix Esports, but his position is also compromised, and Phoenix is not going to let go of him just like that. They're trying to hunt him down. They're trailing him right behind him, just like the Prowlers they are. And Phoenix Esports, they're desperate for the points, so every single elimination point will be chased down and hunted down. You know what's crazy about Phoenix rotation right now is that 3 of their players are pushing in without Somraj, which again, Somraj was pretty much left intentionally outside the zone for recall tower to try and pick them all up, but because 3 of the players did not நாளைக்கு 3 டின்னர் அடிச்சாதான் வாய்ப்பு இருக்கா டிடிகிட்டா பீட்ல waste the recall here. Let's just push in and go hunting. இருக்கலாம். And speaking of hunting, Palu, oh no, this man, he just can't get a break. Constantly getting chased by the boys of Phoenix Esports. Even from the sidelines, he's also catching a lot of hurt, but where do you go? You need to hand out the recalls to your teammates, and you're in the smack game. Speaking of Team.Tamilas, yeah, Team.Tamilasல வந்து 2 knock. and soon he's also going to be eliminated from the The game. ஒரு knock, Speaking of 3 per knock Team.Tamilas, ஆயிட்டான். yeah, Finish woes ஆயிட்டாப்ல. continue. Unfortunately for them, they lose out another. Well, it's in the match stragglers here, but seems like they do see a lot of parachutes here. But we do know there is a loose straggler here. It's going to be Cheyenne from the side. Oh my Let's God. go, yeah. Left intentionally alone. Where's his teammates? He needs backup. Going to be cooking a couple of nades here to try and buy time. Ronix is going to try and clean him up. Preemptive nades has been lobbed over, and he was able to find Rapido. Now looking for a second, but goes down instead. Ronix is able to clean it up. Yeah, the cavalry is too late for Vasista Esports. ஆட்ட 4 கிளாஸ் எடுக்கறான் அவன். And he gets dealt with without even breaking a sweat. Phoenix Esports, though, the fight continues this time against the forces of Sinaway. As Sinaway, they're Afgad அவன். Afgad ரா. டேய் அது Afgad ரா. Afgad விட்டான்பா. நாளைக்குலாம் நோ சான்ஸ் சர்வைவல் ஸ்டேஜ் தான் குவாலிஃபை ஆகணும். நாளைக்கு எல்லாரும் வெறி ஆடுவாங்கல. You're supposed to be a little bit more careful off the sidelines. நமக்கு லக் இருந்தா மேபி ஆலாம். Instantly. Sinaway with a second chance to fight, and they're going to try to make the most out of this one. Oh, they are going to try and find a little bit more here. Vishu hasn't been picked up yet. Sinaway pretty much trapped in those corners. Nades being blocked over for Viper, trying to go for confirmation. They find another knock. Sinaway loses 2, and the flush comes in. Somraj going to be leading charge, pushing in. The PNX வந்துக்கறானுங்களே. PNX able to clean out a majority of இல்ல bro 85 points needed. Over here, there's still கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இல்ல. Rex boy is still running through 37ல தான் இருக்கும். It seems like Somraj may have lost his way through the smoke.
hasn't exactly 20 found 20 Rexboy அச்சாலே yet. 40 வரும். Oh, it's not going to be in this building. 40 It is gonna be on plus the 20 next one அச்சா right now. Pre-nades clear 60. from Rexboy, looking to try and clip it அவனுங்க off, but Phoenix போயிடுவானுங்கல்ல taking a little கொஞ்சம். bit stop here to try and figure வராதுல்ல. their bearings apparently. கொஞ்சம் சிக்கம் தான் தல. Trapped in the corner. விக்னேஷ் வாங்க படி Nowhere to go, சுனிலா. tossing out the utilities, hoping for the best. Smoking விக்னேஷ் himself out as well. He knows Phoenix Esports. They might just be a living nightmare for him at this point. Sinway, with the way they started things off, it's out of the semifinals. We thought Sinway, they're off to a great start, but then later on, we saw the brakes being applied. And after that, Sinway's downfall started. While for Phoenix Esports, yeah, the graph is going up, but it's too slow. They need a lot of points in average. And Rexboy, since the man is still trapped in a corner, he's just tossing the utilities to delay the push for as long as possible. Another smoke tossed out. Yeah, this is going to hurt each other as of yet here. Sinway doesn't Buddy, really have phone one illa, smoke buddy. left. They only have 2, pretty much done for. But for Phoenix, they haven't exactly burned through everything yet. Smoker and Sim is still outside the zone, but this 2 inside for Phoenix cannot afford to be losing right now, just because of the fact if they start re-looting outside, they're pretty much done for. But as soon as Sadie's Viper getting taken down, this is not good for Phoenix. Rexboy might be able to just spoil the plans for Phoenix of trying to find a way to push back inside the zone just because of this. Oh no, he's taken down real low though. The cover fire from the sidelines. Rexboy does not survive with a lot of HP, but he's still constantly just maneuvering around. Moving in a different building. Somraj, he's not able to catch up with that man from the side of Sinway. He's too quick with those repositioning. Oh, no. And somehow he shuts down Somraj as well. Phoenix, they mess up big time. But now it's time for Genesis to go for a quick third party. Genesis is here to grab that elimination point, and one well-placed nade is going to capitalize onto it. It took less than 3 seconds for Genesis to clean them all up. Wow, for Somraj, almost a good 2 minutes to look for him. Meanwhile, on screen, Vasista Esports now on the hunt for Wolves, getting naded through. But here comes the push down towards the ground floor. Avnish is able to find a trade, a 1-for-1 trade, but it's still a 2v3 situation here. The rest of Vasista Esports now in a little bit of trouble here. My God. Get sprayed through the smoke. Avnish takes him out. Vasista Esports, now they seem miserable. Somehow their limbs are cut off and they just can't fight back well. There is that one man from Vasista in the front lines, but the way Avnish is playing is really making it tough for them to deal with. 4 Worlds DOD, down to that one man. Vasista Esports as well, that final glimmer of hope. Can he really save the day? And yes, will be the answer. Vasista, they're still fighting in the game, but Salme, he might just get capitalized. A close call there coming from Salme, but learn from past, they know he's weak. May consider trying to go for the third party, but it seems like they are going to try and play the macro play. Thermi still deciding whether or not if he wants to go and push this. It is going to be a 1 versus 1 though, but doesn't want to take a chance here, knowing that there may be potential third parties lurking around to try and third party them. Seems like they are going to try and potentially go for it, but it seems like they are calling a little bit of a backup here to try and loot up a little bit more. Seems like they need those utilities, and they are going to try and clean him up. Salme, going to be in a second floor, was spotted out here by Thermi, so they know where he is. And they are going to try and lob nades here to try and take him out. Salme trying to smoke off every alley here to try and create a maze, but it doesn't matter. Thermi with the nade finds him. And that's going to be the cleanup and a full restock here for Learn From Pass. Oh, look at the circle though. Shrinks right on top of K9 Esports, and once again that split. I'm not a big fan of it. K9 Esports, they need to regroup. Just in that one single spot, maybe be around the centric part. That's going to get you the most advantage, and that's what maybe K9 Esports is looking to do as well.
all the 4 players in that one single compound, K9 Esports can definitely fight back. But around them are so many teams. There's a splash of colors inside of the circle. Phoenix Esports, a 3-man squad. They're seeming good and dandy, and they're once again back around the playing structure. Well, seems like learn from past. Stage 3 going to be playing on the edge here, try and gatekeep those compounds. Genesis still on the hunt from the outside. But let's take a look at the replay here and how things actually happened for Vasista Esports. It was Sawme, they led the charge, found the opener, but it was Avnish that actually made Vasista Esports pay a very hefty price as well. Sawme was just doing individual brilliance for him, and Avnish was just doing the same. It came down towards a final 1 versus 1, which resulted in Sawme winning, but it shouldn't have gotten to this close at this point, to be honest. Learn from past. Look around. From the back lines, from the sidelines, learn from past. They are going to be pressured. Yes, guys, I am back. All the 4 players now around the centric part. Manti story enna kada? Hey buddy, neutral place vaanga bro. Hi bro. Just looking at the back lines, making Manti sure no one is ennachi? going to be backstabbing them. Edhu aala avan trading pannirukkan. Position that they have, it's not the best, but it's something they can work with if played their cards right. Phoenix Esports, with all the 4 players, they have been tanking a lot of that damage from the blue, but I just hope they've got enough utilities and enough loot. Well, it all comes down to just finding those timings here. But as of yet, Sinway Esports, they do get those resets. Helmets are pretty much exposed still level 1s. They haven't been able to get those restocks yet as well, which eventually will get out-traded in a direct fight later on. But for now, Victor Summers, they're barely on the edge of the zone on the north side. Seems like the tables has turned in the trend here. Everybody's pushing for those center just because there's not enough space to work with. Guys, எல்லாம் போயிட்டாங்களா? Defend, but counter needs here from Scary Jot. Seems like we'll be able to spot out dreams at far horizon here from Scary Jot outside his zone. There's just that one man back in the blue for Vanguard. He's also getting suppressed fired. That's going to be Dream. Have a look at the replay of that fight once again. I mean, overall, when the way it kicked off, you saw 4 Wolves DOD just dominate this entire compound. We saw what exactly happened. It was Vasista Esports third-partying them, which went downhill pretty quick. And for Vasista Esports, if you look at the overall standings, they're not doing too bad. They still have Manti வந்து trading பண்ணிருக்காரு bro. சொன்னேனே நான். triple digits, which is insane. அவர் லைஃப் பாக்குறாரு அவரு. On screen, Victoria Summers pretty much stuck outside the zone. Venom pretty much tagged out pretty low. They're trying to rotate between Genesis and Soul. ஆளு கூடலாம் பேசல bro. சதீஷ் bro கால் பண்ணாரு bro. Takes a hard pit stop here to try and reset. And I'm not sure if this is a good sign, but it seems like Joker is able to find the off angle, the back temporary sanctuary for now. Not sure if this is a good sign. Seems like Venom will find a little bit of temporary sanctuary for now. But on the finish feed here, Joker is able to find the off angle. The backlines has been exposed as soon as Sadie's Scary Jot down away. Going through the face again. Victoria Summers finally pays the. Their position, once again, seems pretty decent. Solid around another side. Soul is just trying to mop the floor. Whoever moves up close and personal, Soul will try to eliminate that player. Genesis Esports, Phoenix, and out in the open, they've only got those ridges to play with. Genesis can also be shot from the back if they're not careful enough. But the same Honey on top of that hill. Clues on the move. Both these teams, they need to buckle up and make it inside of the circle. The safety line, it's still pretty far away. ஸ்டோனர்லாம் வந்து அவர் என்ன பண்றாருன்னு கூட எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அவர்கிட்ட பேசணும். போடலாம், ட்ரை பண்ணலாம். But they can't move on completely because Phoenix Esports also gets a couple of fadeaway shots. அவர் வந்து துபாயில இருக்கறாரா இந்தியால இருக்கறாரா எனக்கு தெரியல. Phoenix realizing that Genesis has disengaged. They are also trying எப்பா என்னப்பா பண்ற நீ? inside the zone. வாட்ச் பார்ட்டி பா தெரியலையா பார்த்தா? டிவைஸ் இல்ல. சரி மேட்ச் பார்க்கலாம் வந்தேன் கொஞ்ச நேரம். போர் அடிக்குது. They are actually swinging down south instead. சும்மா இருந்தா எதனா யோசிச்சு நிக்கிறேன். அவளால மைண்ட் எங்கேயோ போகுது. I mean, the overall game the way it went back in the blue, got the recall, the way முடிய மாட்டேங்குது கண்ட்ரோல் பண்ண மைண்ட. ப்ரோ ஸ்டோனர் கூட லைவ் போடு ப்ரோ, மிஸ்ஸிங் ஓல்ட் டேஸ் போடலாம் நண்பா. 10 பேர் லைவ் பாக்குறீங்க, டெய்லி லைவ் போடு ப்ரோ. புட் கேம்ப்ஸ் லைவ் போட ட்ரை பண்றேன் படி. வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணலாம் BGIS முடியற வரையும். அதுக்குள்ள நான் டிவைஸ் எடுக்க பாக்குறேன். ஓகே, இந்த மந்த் salary வந்தா தான் நான் எடுக்கணும். salary இப்போதான் தான் வரும்.
If you move on towards another side though, for Seoul, they're அதுக்கு just முன்னாடி surrounded ரெண்டு with கடன் too many இருக்குது. teams. அதை அடிச்சு விடணும் Vanguard, ஃபர்ஸ்ட். Evolve's got Genesis Esports அதை around அடிச்சு that விட்டு முடிச்சு proximity. விட்டோம்னா But the moment Vanguard takes சிக்கமாயிடும். those shots against Seoul, there's also going to be the instant third party coming through from Sinaway, and they're already there. It's going to be a tricky spot to be in. Yet, Joker, ooh, may have a... Well, seems like he's a little bit in a trouble here. வாங்க Angry Queen எப்படி இருக்கீங்க? And he seems like it was this small little mistake here may cost him his life. Hey. He tries going for the save and நான் இப்படி அடிக்கிறானுங்க சோல் போய். ஏய் செத்துட்டானுங்கயா. If you move on towards another side though, for Seoul, they're just surrounded with Goblin வந்து knock ஆனானா? Vanguard, Evolve's got Vanguard Genesis கிட்ட Esports around that proximity. Vanguard வந்து push பண்றானுங்களா? There's also going to be the instant third party coming through from Sinaway. 4 பேர் இருந்தானுங்க சோல்ல. ஒரு நாக்ல இருக்குது. ஓகே. ஒரு வந்து நாக் வைக்க ட்ரை பண்ணானுங்க. முடியல. தூக்கி போட்டு போன்னு பார்த்தான். இன்னொரு நாக் வாங்கிட்டான். அதுக்குள்ள நக்குல் Vanguardல. ஜோக்கரை வந்து அடிக்கிறானுங்க. இன்னொருத்தனை ஏத்தி 16 Pro Max ரிட்டர்ன் போயிடுச்சா? ஆமா ப்ரோ, லக்கி அப்படின்ற பிளேயருக்கு வந்து ரேவன்ல வந்து கொடுக்க சொன்னாங்க, கொடுத்துட்டேன். வணக்கம் படி வாங்க. Angry Queen. How it's going? எப்ப லைவ் போட போறீங்க நீங்க? ஆன்டிலாம் லைவ் போடுவாரா? But now Vanguard is also going to be sandwiched between Genesis Esports and Sinaway. From the back it's Sinaway, from the front is Genesis Esports. How do you deal with them? நல்லா இருக்கேன் படி. How are you doing? Okay. ஏதோ போயிட்டு இருக்கு படி. Try to throw a pan here, hoping to get a little bit of lucky shot here. Dreams was spotted out. ஜெரானோ ஒரு நேடு. ஆடி. But Genesis ஆனா செத்துட்டான். beat them all up. Unfortunately to say this பின்னாடி இந்த அஸ்டானுங்க ஸ்னோவி. but they are trying to make it into the end game zones. பேக் டு லைவா ஜாலி தான். Will be picked up but there's not டிவைஸ் இல்ல. safe from the zone. சரி வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணலாம்னு வந்தேன். நேரா வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணிட்டு போயிடுவேன். Trying to throw the pan. டிவைஸ் இருந்தா கேம் ப்ளே பண்ணிருப்பேன். டிவைஸ் வாங்கணும். கொஞ்ச நாள் ஆகும். கேஷ் ஷார்ட்டேஜா இருக்கு. They're trying to play for the map control. There is that one man. மிஸ்டர் ஐஜில ஒரு நாக் வச்சிருக்காரு ஃபியர்ஸ்ல நின்சேல மாண்டி இன் ரேஞ்ச் மோட் லைவா. But there we go, a man from Genesis Esports. புரியல ரேஞ்ச் மோட்னா நான் முஸ்டானுங்களா டிடியா அடா பாவீங்களா. Leading the pack in the front lines. While Sinaway they're also trying to நான் தல பிஓவியே காட்டல. மாண்டி ஸ்டோரி பிஎம்பிஎஸ் ரெக்ரூட்மென்ட் சப்போர்ட் ஆர் என்ட்ரி ஃபிளாகர் யாருக்கு? அது அவருக்கு இல்லப்பா. அவன் வேற யாருக்கோ போட்டுக்கிறான். இன்சே வந்து ஃபைட் எடுக்கறானுங்க பிஎன்எக்ஸ் கிட்ட. நம்மள வந்து முஸ்டாங்க நண்பா. Now placement points in play for some of the teams. Can they pull the big win here? Phoenix making a miraculous comeback as well. Taking a little bit of late nosedive with the late recalls. They are able to make it to the top 8. Now inside the zone. Whoa! It seems like Sinway again getting peppered with shots, getting completely pummeled. Range mode live na எனக்கு புரியுது. Angry Queen. நான் சொல்றேன். Zone and Genesis they are losing a lot of space and K9 finally rises to the occasion. லைவ் வருவார்னு சொல்றீங்களா இல்ல? Placement points for K9 I would say. தலைமறைவுன்னு சொல்றீங்களா? I mean the way Genesis is placed. Around another side Genesis. Oh, range mode. Okay. பரா புரியுது நீங்க சொல்றது கான்செப்ட். They start a strike. Wiper knocked out. இருக்குது ரோண்டோ. Ninja boy from the sidelines he's realized clan membersக்கு அந்த ஸ்டோரி. K9 has been playing a passive game trying to slip through that radar, trying to survive for as long as possible. போட்வானா தூக்கிடுவானா ஃபியூரியா. Oh my god. And this is also going to be the last டைகரை முஸ்டாங்கப்பா. so it has to be a nuclear பியர்சன் ஆகாயிட்டான். அப்போல மட்டும் தான் ஆகறான். புஷ் ஆகுது. PNX கிங்க புஷ். அண்ணா பின்னா புஷ். Oh shit. Last guy. Max versus Sim. Who's gonna take the fight? One on one. Shotgun. Oh my god. Simp is on simping. Simp is on a roll. Oh my god. 13 கில்லு PNX. PUBG னா எனக்கு இதான் வாதியாரே. ஆடன ஒரு சண்டே நான் பாத்துக்கறேன். OG Striker. Thanks நண்பா. At least we had some memories to cherish in the end. That's what we want. That's what the life is. Okay. This game here, a great outing I would say. Indeed it was. But still
I made some memories for TN people to cherish நினைக்கிறப்போவே ஒரு சந்தோஷம் வருது. அது போதும். நான் சொல்றேன் கரெக்ட் தானே? ஜெயிக்கலனாலும் அது ஒரு for all the teams on the last page, the survival stage is real close. Simping. Damaya chutaya. Chikkama achamba. Teams now need to use the vehicles as cover and maybe a few rocks if they are lying out in the open. Genesis Esports, they continue to shut down the ports of Sinaway. They're cornered. ஜெயிக்கிறோமோ இல்லையோ நம்ம நினைச்சத பண்ணோம். நான் சொல்றேன். Hunters just playing absolutely how it is. Just because of no ஜெயிச்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். எதனா ஒரு கப்போட வெளிய வந்திருந்தா அது ஒண்ணு தான் ரிக்ரெட்டா இருக்குது. மத்தபடி ஓகே தான். Everything is literally on point now coming from Genesis and same can be said for நான் லைஃப் எனக்கு கிடைக்கணும்னு நினைச்சது எல்லாமே எனக்கு கசிக்குது. So I'm grateful for this life actually. Guess what? They're now in top 2. They're matching learn from past alongside Genesis trying to take the throne and it seems like the top 3 at least for now. கரெக்ட் தல நீ திருப்பி வா தல. ரேஜ் மோட் ஆன் ட்ரேடிங் படி லைவ்லாம் இப்போதைக்கு வாய்ப்பு இல்ல படி. he will play. ஓகே அது தெரியும். அதுதான் புரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னேன் நான். ரேஜ் மோட் இன் ட்ரேடிங் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ண சொல்லுங்க. மார்க்கெட்லாம் கொஞ்சம் வந்து சிக்கமா இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியும். பாருனால and that's when OG can capitalize and maybe eliminate them from the game. OG is stepping in a little bit closer. AKOP wants to create the off angle as well. So he's going to once again move around that same ditch where his teammates got punished from. And there we go. He's found that tree to play with. He's got himself a decent spot to try and take those shots against Victor Sumis. But the boys are Blue's ult's going to be on the move. So VS, they need to buckle up. They need to be a little bit quick. The man was out in the open, gets sprayed down and a little அவர் திருப்பி வர மாட்டேன்னு நான் புலம்பிட்டு இருக்காரு. OG takes a point. Final 4 team as of yet. Genesis still fighting with all the players. Still have 3 players. Viper already setting up. வரணும்னா வரலாம். ஆனா அதுக்கு என்னோட லைஃபை அடக்க வைக்கணும். அமில நேரா ஒரு கப் too much here because K9 அந்த டயலாக் இன்னும் பெண்டிங்ல தான் இருக்குது. யார் வாங்குறாங்கன்னு தெரியல. நான் வந்து வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சுனா திரும்பவும் அது எப்படி இருக்கும்? அப்படியே வந்து அந்த டயலாக் வந்து போட்டு நான் கப்படிக்கிறப்போ அதை வந்து தூக்குறப்போ அதை போட்டா எப்படி இருக்கும்? நினைக்கிறப்பவே கூஸ் பம்ஸா இருக்குது. நான் அது நடுக்குமான்னு தெரியல. ஆனா அது ஓரமா எனக்கு வந்து அது எப்படி சொல்றது என்னோட ஹார்ட்ல வந்து டீப் மைண்ட்ல வந்து அது இருக்கு. ஓகேவா? இன்னைக்குனா அது பண்ணணும், எப்படின்னா பண்ணணும். நான் ஆட்லனா கூட அனலைஸ்டா இருந்தோ இல்ல அந்த ஒரு டீமுக்கு ஒரு ஓனரா இருந்தோ பண்ணணும்ன்ற ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை வந்து இருந்துன்னா இருக்குது. ஓகேவா? ஆனா அது நிறைய வருமான்னு தெரியல. அது பார்க்கலாம். ஃபியூச்சர்ல தான் இருக்குது. மிஸ்ஸிங் படி தம்பி விக்னேஷ் மாண்டி தான் வரணும்னு நினைக்கிறேன். வர சொல்லுங்க டக்குன்னு. ஒரு டீமை போட்டு ஃபார்ம் பண்ணி அப்பத்திட்டு வரும். Sinaway was trapped. Genesis is also going to be trapped, which means K9 Esports, they stand a chance to rack up all the elimination points. It's a bit too late to wake up. Yeah, but as of yet, the zone is going to force them to push in. Ninja Boy does have a very dirty emergency deploy coverage. Create a team. Has vision onto his OG, has vision onto his Genesis. Is doing a fantastic job. நான் கிரியேட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல டீமா. Stop chasing onto Ninja Boy and push for the zone, but Wizgard was able to find Knight instead, and that might be the opener here to try and shut them all out, because as of yet OG is finally making the zone. They've got a little bit more time and it is on K9 to make the move. Ninja Boy trying to go for the save. The sprays are coming in. Seems like he is able to get towards a nice position, but the problem is Genesis going to third party this as of yet. Yeah, the fight's down to a 2-on-3. He wants to hand out the revival as well, and OG's just constantly spamming inside of that smoke. Omega up close. Move. He's just trapped in that same corner, but Omega OG again, let it go and soon move inside of the circle. யார்ப்பா OG இந்த ஆட்டம் ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. And Aru, look at the man. He's already moving deep inside of the circle to play for that control, but he's also getting shot at by Omega. That's going to be a crucial knock. Situation taken down to a 2-on-2. K9 இது என்ன ஒரு கதை என்னன்னா it's down to a 2-on-2 even with Genesis. நான் நினைச்சது நடந்துருக்கு. ஆனா அது நிலைச்சது இல்ல. தான் அதுல சோகமான ஒரு விஷயம். எதுவா இருந்தாலும் சரி, டீமா இருந்தாலும் சரி, லைஃப் பார்ட்னரா இருந்தாலும் சரி,
எதுவா At the இருந்தாலும் same சொல்றேன் time, நான். though, Viper's got them pinned. Ninja Boy sees him out in the எனக்கு open. வந்து The எப்படி Hunter tries to take him சொல்றது, out first before ஒரு OG makes the டெம்பரரியா move. He's வந்து still தான் pushing in. வந்து Viper, we were stuck on the tree. The Molotov is there. He's going to இருக்கும் push him அது. out. That is going to be the knock here. ஓகேவா, K9 Esports finally அது கூட bounces நான் வந்து back. லாங் டைம் But நான் they will போகணும்னு sacrifice நினைக்கிறப்போ அது என்ன Cornelio விட்டு here. போயிடும். Try and stop OG இப்படிதான் from என்னோட லைஃப் dominating. வந்து But it ஆக்சுவலி seems like they are இருந்துச்சு. able to pick Aru அது up நான் here. வந்து அனலைஸ் The most பண்ணது அது important வரையும் knock for K9 நான் is to அனலைஸ் shut down பண்ணது. Aru. It was picked off and ஆனா now கிடைச்சிருக்குது, K9 has to do it நிலைச்சது all இல்ல, over again. அதுதான் விஷயம். Around another side, that's where they're pinned, and how did அதே மாதிரி பப்ஜிலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா How were they even allowed to எப்படி go சொல்றது, that நான் நினைச்ச far? ட்ரீம் வந்து எனக்கு கிடைச்சது. Unacceptable. அது ரொம்ப நாளைக்கு K9 should have நினைக்கல capitalized, இந்த should have சென்ஸ் pushed up, and now the circle ரொம்ப just நாளைக்கு tossing என்னால on அதுல top of வந்து OG. சஸ்டைன் பண்ண The முடியல. stars are now ஓகேவா, starting அந்த to லைஃப் ஸ்டைல் எனக்கு ரொம்ப OG is supposed to பிடிச்சிருந்தது. win this game. It's supposed to be அது a நான் game வந்து served இன்னொரு on a silver platter in 2 the to 3 final இயர்ஸ் few வந்து moments, போகலாம் அப்படின்னு Before நினைக்கிறப்போ that, அது என்ன OG விட்டு has போயிடுச்சு. done a lot of hard ஓகேவா, work. They have put in a lot of அதான் efforts. அந்த கப்படிக்கிற அந்த For ஒரு Genesis Esports, Hunter's the only இது person. பண்ணோம் நம்ம And as of போறதுக்குள்ள now, Hunter's அப்படின்றப்போ goal is not going to be to disrupt any sort of flows. தான் It's just அது going வந்து to be என்ன to வந்து survive to the எப்படி top சொல்றது, two. நான் ஆடவே That's the முடியாத best he மாதிரி can do ஆயிடுச்சு. for his team right now. ஸோ He does have 70 அதுதான் bullets இந்த here, கான்செப்ட். and he is going to be the kryptonite for Bro, OG. any OG tonic? knows இல்ல exactly bro. where he is. Time has all the Seems like answers, we need to Genesis wait, has I to make guess, the but first our team close create game. பண்ணி K9 OG is just waiting for something to happen. So Hunters may look to try and work together with K9 to shut them பண்ணியே down. ஆகணுமா? Or unless இல்ல என்ன K9 சொல்றீங்க, first கிரியேட் takes him out, takes பட் top ஒரு two instead. டீம் So கிரியேட்டிவ் OG பண்ணி really wants காட்டணும்ன்றீங்களா, those இல்ல massive points to காணும்னு take top சொல்றீங்க, spot. எனக்கு புரியல. What a day to be alive here for semi-finals here for OG. Masterclass performance, but ஓகே ஃபைட் Hunters, வந்து என்னோட the big point லைஃப் of focus here for கதைப்பா, புரியல எனக்கு. K9 trying to move in inch by inch, but ஜிம்லாம் so போயிட்டு இருக்கிறேன், close டானிக்லாம் again. எடுக்க Hunters கூட. will be the first one to get taken out. No openers yet, but Hunters will take a jab, and Ninja Boy gets the knock through, but the dust Hunters not வந்து get the செத்து point there. போயிட்டான். OG now திரும்பவும் gonna OG try தான் and clean up டின்னரு. the rest of K9. K9 Esports. Oh, Knight. He's already taken too much damage, and I highly doubt K9 Esports can do anything. A game that should have been K9's gets stolen by ரெண்டு Orion's டின்னர் பா. head. What a well-played chicken dinner that was. The way they placed themselves around. And I'm surprised that Sidway hasn't given up yet. This is going to hurt some points, but this time this is going to be a little bit bad. Bounce back. Ninja was able to find the first knock, but he is. They haven't found a confirmation yet. Payne is able to find another trade here, so it is going to be 3 versus 3 as of yet. Yeah, it's an even fight between the two sides, but one man from the side of Revenant Xbox again dropped low, and the knock is secured, but the trades are back and forth. Ninja still left. Wishu in the backlines from the side of Sinaway, but Ninja is going to have to fight a 1v2. Ninja is going for those frags. He does not want Revenant Xbox to have a complete reset, but Funk from the flank building up more pressure. Sinaway also looking to bring their players back, but Revenant Xbox are going to be the first team to have their numbers up over Sinaway. It's going to be a tricky spot to be in here. Sinway, they've got 2 knocks. They have to push this as well. But seems like they've got 2 players really down low. March and Ninju has no mats to actually push up. They are on the low ground. Revenant Xbox, they may have just lost Pain for absolutely nothing. The full reset. Hello guys, I'm back. Xbox, they're just afraid of pushing. ஆமா ஆகணும், அதான் ஆட்டோ கரெக்ஷன் ஆச்சு படி. பண்ணலாம் படி. Why and when did he leave esports? Cash problems. Has to be careful with the Tommy. வந்துட்டேன் பா, sorry guys. Doesn't land the shot, and March is able to cross over. Yeah, this could be bad. Those few missed shots could mean that Sinaway gets a full reset. எனக்கும் எல்லாம் புரியுதுப்பா, நான் சும்மா கலாச்சிட்டு இருக்கேன். Mox, the nade cooked to perfection, and Punk! He is going to be the man getting punked over here. புரிஞ்சா சரி நண்பா. This is why it's important to hit your shots. It's the same guy he whiffed the shots on that resulted in him getting knocked out. Mistakes were made. And now Revenant Xbox, they may have just gotten a reply here from Sinway Esports. They are not giving up a Picado. It is going to be a 1-for-1 as of yet, but it's not over until it's truly over. Ninja and Trey's got forced to play the high grounds as of yet. March going to be on the other side of Parliaments here, looking for an off angle, but Punk is still alive down below. He is knocked up.
but he will have information here from the sides. But it seems like we are going back into the stalemate. Both teams doesn't really want to overcommit. Revenant Xbox wants to make Sinway pay a maximum value before taking them down. It's going to be a tricky spot to play, though, I would say. It is a tricky spot, but let's see if Sinway succeed, or is Revenant Xbox going to just completely demolish them in this 2 versus 4? Although I have to say, I have something that I need to do. It's very important. Fair enough, because right now they are fighting for hold. Pretty much, I'm going to be seeing this. He is Revenant Xbox. Indeed, the fact that 2 players to look for utility if they have nades. ஒரு பிளேயர் கேம் கே a whole lot easier. வராம இன்ஸ்டா ஸ்டோரி போட்டுக்கறாங்க சாட்லயும் காணோம். But as of yet, for the rest of the teams inside this lobby, they're pretty much already looted up and on their merry way to actually hit for the zone. Even for Vanguard, who ironically during the wildcard stages was one of the most dominating teams coming into the semifinals. We had a lot of expectations coming to play, but seems like nothing happened. But seems like grouped up his teammates, brought in some utilities, brought in bigger guns, I would say. And this time, Revenant Xbox, they have to challenge this. Level 3 helmets on Vishu as well. This is going to be a tricky headshot for Revenant Xbox. Oh, of course, it's going to be a 4-man roster of Sinway that's now getting very eager to make this bounce. Trace is 12k, not enough HP, and it seems like no heals as well. He's not brought his HP back up. Ninja has to be the main playmaker, the one finding the multiple knocks to try and deter Sinway from just making the bounce on the top floor of the big red. But hey, I mean, both of these lads are mechanically gifted. They are considered some of the best mechanical players in the country, I see. And that leads me to believe this fight could swing anyway. The best, but whiffs their shots. And now it's down to Ninja, who gets naded. Big red. But hey, I mean, both of these lads are mechanically gifted. They are considered some of the best mechanical players in the country, I see. And that leads me to believe this fight could swing anyway. Trace for the first, but whiffs their shots. You see it, and now it's down to Ninja, who gets naded. And Sinway, they get their revenge, picking off Revenant Xbox very early in the game. But to be fair, this fight, I think Revenant Xbox is not going to be troubled by losing or taking an early exit in a game like this. Sinway, on the other hand, Revenant Xbox, they got finished. Rivalry between of qualifying towards its other and not making the cut here. So this is going to be a very... circle is going to be shifting as well. We do see a habit between a lot of teams, except for Genesis, who has... well, we had a... unless the circle is on top of them, which is what we saw on the versus Sports, we were talking about them. Change and drop, moving forward. They walk away as far away from the flight path as from the south. And, well, luckily for them, this very easy push back to their home city, and Wealth does have the high ground. But they do have those road sign compounds for them. As teams coming in from the east side inside Los Leones now is going to be making for a desperate mad dash into the zone. Learn from Pass going to be taking the highway down south to try and find a little bit of space, which is my personal. கதை இருக்கா கதை இல்லையா பாட்டம்ல இருக்காங்க ஃபைனான்ஸ்க்கு போனா நினைச்சிட்டு இருக்கு கதை நாளைக்கு தான் வந்து கதை வந்து தெரியும் சாரி நாளைக்கு இல்ல சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல தான் கதை தெரியும் அதுல டாப் 8 வந்தா ஃபைனல்ஸ் போயிடலாம் நண்பா இப்போதைக்கு செமிஃபைனல்ஸ்ல நம்ம வந்து குவாலிஃபை ஆக முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி but that gives us time to recap again. Was going to Revenant Xbox and then more happens. Unfortunate. I think it's just a very bad day. 16 Pro தான் கொடுக்கறாங்களா ஏன் 17 Pro கொடுக்க மாட்டறாங்க மேனேஜ்மென்ட் but after getting picked apart things did not recover. Is an all-time down low here. பயங்கரமா பசிது சிக்கமா எனர்ஜி ட்ரெயின் பண்ணிட்டேன் நானே. Goes on. K9 Esports haven't been making their bounce back yet. There's been 10 matches in and the only way K9 Hey Cook San உங்க friend வந்திருக்கார் லோக்கி 100%. Yeah, by that logic man 200 vacuum we are going to be seeing like 130 140. Ooh. But if we see a potential comeback for நண்பா கேம் ப்ளே பட் டிவைஸே இல்ல நண்பா சரியான ஒரு நேரே பட் தப்பிச்சான் வெல்ட்க்கு ஒரு கில்லிங்க controls K9 player here towards Vanguard they are assist. Meanwhile, let's talk a little bit more on the potential cutoff once again here. Just now there was a brief replay here of Nonex getting picked apart. Nonex actually this game was quite being a port threat here. I think one is sure when it comes to now. I don't think an opportunity was good. The plays
forced to fall back, and Victor Som is forced to find a new way inside of stage 4 play zone. They still have about 40 seconds to tank the damage of the blue, but Sinway opting for a very wide rotation. They are moving along the edges of the blue zone from the eastern side. டிவைஸ் வித்துட்டேன் ப்ரோ 13 Pro Max புது டிவைஸ் வாங்கலான்னு அதுக்குள்ள பார்த்தா வீட்ல ஒரு கடன் அடிக்கணும்ட்டாங்க சரி கடன் அடிச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா 2 மாசம் ஆகும் கொஞ்சம் காசு சேர்த்துட்டு தான் வாங்கணும் இந்த கடனை முடிச்சுட்டு இந்த கடன் முடிஞ்சிச்சுன்னா ஓரளவுக்கு கிளியர் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வீடு மட்டும் ரிலீஸ்ல இருக்குது அதை மட்டும் தூக்கி விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கார் எடுத்துருவோம் நான் இயர் எடுக்கிறேன்னா இல்ல நெக்ஸ்ட் இயர் எடுக்கிறேன்னு தெரியல பட் கண்டிப்பா வந்து எடுக்கிறேன் எய்தர் திஸ் எண்ட் இயர் இல்லனா அடுத்த இயர் ஸ்டார்ட்ல எடுத்துருவேன் கார் 25ல 24ல கார் எடுக்கணும் வச்சேன் ஒரு வருஷம் தள்ளி போயிடுச்சு சரி ஓகே சிச்சுவேஷன் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் but speaking of that, as soon as I say this, Game got knocked. Continue on their merry way to push inside the zone. Victoria Summers missed their shot. Four Wolves missed their shot. Team.Tamilas. எவ்வளவு sold out device 35 but PC ல ஏதாவது ஆடு நண்பா seems like we do see a little bit PC இல்லையா action yet. But speaking of that, as soon as I say from far, ஏன் நம்ம ஃபைட்ட காட்ட மாட்டறானே a soft reset here coming from Sinway. Team.Tamilas எல்லாரும் நாக்கு வச்சிக்கறாங்க மாத்தி but the zone is AKOP வந்து ஒரு நாக்கு வச்சிரான் so teams like Seoul right now good luck நண்பா a lot of control inside the zone but they haven't exactly found a good spot plan அதுதான் பார்க்கலாம் எப்படி போகுதுன்னு திடீர்னு எதனா வரும் நடுவுல யாருக்கு நான் தெரியும் நம்ம ஒன்னு பண்ணுவோம் அது ஒரு நடக்கும் தலபதி சொல்றேன் out into the open, nowhere left to go. There's the nade. அதுக்கு தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கறேனா still has an opportunity to get a reset. Now he's going to bleed out. Knuckle from the back line. ஒரு 7 லட்சம் ரூபாய்க்கு வந்து லீஸ் கடன் இருக்கு சரியா இப்போ இந்த சிட்டி கடன்லாம் தட்டி விடணும் நகை அதுக்கப்புறம் அந்த இதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் தட்டி விட்டு அந்த பெரிய கடனை மட்டும் ஒரு லீஸ் அமௌண்ட்டா தட்டி விட்டோம்னா வாடகை வரும் ஓகேவா அதுல இருந்துட்டு அது வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்க மம்மி அதை மீட்டிட்டு நீ அதுல வர காசு நீ எடுத்துக்கோன்ட்டாங்க அதுல வர காசு நம்ம எடுத்துக்கினா அது இஎம்ஐ கட்டிக்கலாம் சேலரியில இருந்து பெட்ரோல் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா என்னோட பிளானா இருக்குது எப்படின்னா அதை வந்து திருப்பணும் அதுதான் இந்த இயரோட வந்து எண்டுக்குள்ள அதுதான் கதை அதுக்கப்புறம் ஒரு லோன் இருக்கா ஒய் கார் பை லோன் இருக்குன்னா எதுக்கு சார்ஜ் நாளைக்கு தான் ஆபீஸ் இல்லையே போடுகிறேன் அப்புறமா ரெயின்போ 6 மொபைல் நியூ கேம் பாத்தியா படி பார்த்தேன் படி ஆட சொன்னாங்க அப்போவே ஆடணும் சிம்பிள் கேமா லோன் வந்து வாழ்க்கை ஃபுல்லா தான் இருக்கும் அதுக்காக நம்ம வந்து நினைச்சதை வாங்காம இருக்க முடியுமா சொல்லுங்க has to descend from the Chumasera Mountains here. Scouts a little bit of a moment here coming from Phoenix as Smoker has to disengage from their fight. They have to descend. Resista Esports is going to be having a little bit of at least BMW M3 here to K9 because Scary John die outside the zone. Yeah, left in peace. Depending on how you look at it, but anyways, now I think this match is முதல்ல நான் vlogging ஸ்டார்ட் பண்ணனும் ஜிம் vlogs போடலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ங்கறேன் ஒரு ட்ரைபாட் ஸ்டாண்ட் வாங்கிட்டு டிவைஸ் ஒன்னு வாங்கிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு டெய்லி சும்மா இன்ஸ்டால போடலாம் நான் சொல்றீங்க அவனோ சும்மா போடுறானுங்க ஜிம் vlogsன்னு நம்மளும் போடுவோம் ரீச் ஆகுது பயங்கரமா இப்ப அது ஏன்னா நிறைய பேர் ஜிம் போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க அதுவும் போடுவோம் நம்ம லைவ் போடுவோம் யூடியூப்ல கேமிங் எது கிளிக் ஆகுதோ அதையும் சேர்த்து அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுல ப்ரமோஷன் பண்ணிக்கலாம் அதுல வந்து இதையும் ப்ரமோஷன் பண்ணிக்கலாம் என்ன சொல்றீங்க என்னோட பிளான் இருக்குது பார்க்கலாம் நான் கார் வாங்கிட்டு வீலிங் பண்ணி வீடியோ போடுவேன் சூப்பர் ப்ரோ பாக்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் வரான் ரீப்பர் ஒரு கில் எடுக்கிறாரு இங்க சூப்பரா வந்து ஓடுறவன அடிக்கிறாரு படுத்து 7 கில்லு சாரி 2 கில்லு மேட்ச் 7 அது ஸ்பான்சர்ஸ் நிறைய குடுக்குறாங்க R6M சீக்கிரம் என்னன்னு பார்த்து ஒரு லைவ் அண்ட் வீடியோ போடு நான் ரேங்க் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் Oh man, I mean, learn from past, they have been phenomenal, but in this game, the only thing that yaar R6M is going to be Genesis, because
Genesis, they've found an incredible spot to work with, I have to say. Learn from Past and Genesis are right now controlling the highest terrain inside of this map. The only thing that can ruin the day is a shift towards the north, but I think that is still going to be highly unlikely. They should still find a decent spot to work with. And along with them, Visista Esports Rainbow Six game வந்து sponsors நிறைய கொடுக்குறான்னு சொல்றியா? Well, speaking of being intact here, OG also having 4 players. They do have the highest positions outside the zone on the north side. They are applying a lot of pressure for teams trying to rotate in. This is actually hurting a lot of teams because based on the DOE status on the east, on the right side here, you can see a lot of people actually getting device வாங்கிட்டு Rainbow Six try பண்ணலாம் நம்ம. அதுல pro player ஆயிரலாம். Just before going in. And OG Genesis perfect example of doing so. But as soon as I say this, Phoenix Esports trying to take a page here. They do find a knock onto his Aru. No backup whatsoever. தூக்கு down. உன ஸ்பீடா வைப்பர். But no shots has been connected. So Aru is pretty much definitely Rainbow Six போடலாம். நிறைய பேர் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்க எனக்கு இன்ஸ்டால. Finds a knock and that is going to stop Phoenix. உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு நண்பா. ஆல்ரெடி சப்ஸ் இருக்கு. This is the direct line of fire and they don't have enough cover to work with. பைசல் வாங்க bro. And OG is a team that gets hyper தியோரிய மாட்றீங்களான்னு கேட்டால ஏமா போதான் சொன்னேன் Rainbow Six ஆடிட்டு இருக்கேன்னு. அதுல ரேங்க் புஷ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டியா நீ? பரவாயில்லையே. லோக்கி ஒரு கேமரா நீ வந்து திகழ்றப்பா. நீ வந்து ஏன் கார்ப்பரேட்டுக்கு போன? ஒரு esports பிளேயரா ஆயிருக்கணும். Phoenix Esports, but OG, how much util do these players have? Because AK is about to fall. He runs. நேடு போகுது. ரெண்டு நாக்கு விடுது. And OG, they get punishes. At least கதிரவனையாவது esports player ஆகி விடியா? In an off angle, Phoenix. Fingers crossed. This could be the build up. ஏனா வந்து நம்ம ஜீன் தான் வந்து போவோம். சோ அதனால சொல்றேன் கண்டிப்பா கேம் இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கும். அதுல வந்து மாற்று கருத்து இல்ல. பார்க்கலாம் என்ன பண்றாங்க கதிர். கதிர் வேலன் இல்லப்பா இன்ட்ரஸ்ட் இருந்து என்ன இன்ட்ரஸ்ட் இருந்தாலே போதும் ஜி. ஸ்கில் வந்து பிராக்டீஸ் பண்ணா வந்துரும் ஜி தானா. Talent over practice. புரியுதா? நேச்சுரல் டேலண்ட் வேணும் தான். பட் பிராக்டிஸ் பண்ணாலும் நம்மளால வந்து அதை பீட் பண்ண முடியும். ரொனால்டோ சொல்லியிருக்காரு, நான் சொல்லல. கதிர் வேலன் தான் மனசு வைக்கணுமா? அதெல்லாம் வைப்பான்பா. டிடி பயங்கரமான ஒரு சர்வைவல் 4 கிலோட வந்து பயங்கரமா சர்வை பண்ணுகிறாங்க. வெல்ட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல இருக்காங்க இந்த மேட்ச். Although a few moments ago Genesis they were able to wipe out the side of Learn from Past, and Genesis also again a prime contender for the winner chicken dinner as we're finally down to the top 8 of this match. Wait, Genesis wiping out Learn from Past? How did that happen? Yeah, they just ended up forcing a fight. Learn from Past were distracted, I guess. Yeah, that's we gotta wait for the replay here before we actually find things out here, because that was really interesting as well, considering that Learn from Past has a very good solid spot to work with from the south side. Meanwhile, we're still waiting for the inevitable death here of 2 players from the side of Phoenix who's still stuck. Viper is pretty much inside the zone here coming from Phoenix, but even then it's not exactly in. It's still barely on the edges. Out of the crosses of Basista, but now the Aga trying to make an attempt here. Chennai land போறீங்களா bro? இதுவரையா தெரியல bro. Sim actually goes down to the zone. ரொனால்டோக்கு நேச்சுரல் டேலண்ட் இருக்கு, என்ன வேணா சொல்லுங்க. மிஸ்டர் ஏஜல் வந்து நாக்கு பாக்ஸ் நாக்கு 2 நாக்கு முடிச்சு. நீங்கார்ட் வந்து டைகர் வந்து அடிச்சிராரு. ஒரு நேடு சோல் நக்குலுக்கு ஆனா தள்ளி போயிடுச்சு. இப்போ இவன் அடுத்த நேடு போடுவானா? Natural talent and Ronaldo in same sentence. Ronaldo hard worker pa. Natural talent na Messi pa. Ronaldo வந்து hard work பண்ணி practice பண்ணி அந்த அளவுக்கு வந்தது. Talent இருக்கு. ஆனா natural talent வந்து மெஸ்ஸிக்கு தான் அதிகம் அப்படின்னு வந்து நான் கேள்விப்பட்ட வரையும் சொல்லி இருக்காங்க. சரியா? They take out the men from Seoul. Team.Tamilas is going to be next, but all of this commotion helps out OG in getting a few extra placement points from this game. Yeah, but at the same time, Wiz got half his spot and Bora. Ayyo. But at the same time, doesn't get enough to take him down. Chennai land போனா போவேன் bro. இஸ்காட தூக்கிட்டாங்க ரெண்டே பேர் நம்ம ஆட்களே.
cleaning out the rest of the competition here. Genesis Esports definitely on form here for day 3 of the semifinals. They are here for the top spot. Yeah, I mean, now they're playing like they want the throne. Now they're playing like they want to move as the top contenders for the grand finals. 6 eliminations on the board for Genesis. Wow. From Hunters. Reaper, can you reap Genesis out of existence? I don't think so. The spray from Hunters is my God. And the finish is going to be secured. Make it a Genesis. Bro, Messi கூட heading ஆடுவார்கள் தான். towards double digits. And Hunters, Messi I natural think it's talent, going to be bro. a back-to-back MVP for பிசிக்னு Hunters. வரப்பதான் ரொனால்டோ வந்துட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பிசிக் பக்காவா வச்சு அவரோட கோல்ஸ்லயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இது பண்ணாது. ஓகேவா, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணி இது பண்ணது. மெஸ்ஸி வந்து நேச்சுரலாவே அவனுக்கு வந்து ஃபுட்பால் வந்து இது பண்றான். But again, they're just shutting down every single. Messi is also not talent. Talent இருக்கு. And his teammates said he is the most dedicated and hard worker amongst them. Talent இருக்கணும், அதே சமயம் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். எதுனா ஒண்ணு வச்சுலாம் போயிட்டு இது பண்ண முடியாது. Be grateful for this level of chaos. I believe it's one of the reasons that Welt is still in this game. No one has contested them. எல்லாரும் hard workers தான், அப்படியே விட்டுருங்க. I was surprised with Sister Esports just have Messi Ronaldo டாப்பிங் வேணாம்ப்பா. அத்தி விடுங்க ப்ளீஸ். It's going to be easy for them to ஆளுக்கு ஒரு ஒபினியன் சொல்வீங்க. ஏய் அண்டஸ் வெறியா ஆடுறான். ஆனா ஹார்ட் ஸ்ப்ரேல இருந்து எல்லாமே பக்காவா அடிச்சு போட்டு பெட்டி நிக்கறான் இவன். என்ன கதை வந்து those pixel shots are so extremely crucial, and this is the difference between a team that is on point and pretty much just spraying for the single spraying. பிசிக் ரொனால்டோ தான், ஆனா டியூரபிலிட்டி அண்ட் எண்டரன்ஸ் இன் பிட்ச்னா மெஸ்ஸி ஓவர் எனிவன். Like Miramar. And now finally this might be the end of the journey. Fury has gone to the low. பால் கச்சா. What his teammates started. யாராலையுமே புடிக்க முடியாது பால. அதான் மாதிரியான ஒரு டாலன்ட் அது. ஓகேவா, Now he lobs out an 8 towards the players of Persista Esports. அவன் இத்தனைக்கும் அவன் வந்து ஷார்ட். ஓகேவா, குட்டியா இருப்பான். மெஸ்ஸி வந்து ரொம்ப குட்டி. அலைவன் ஹைட்டே இல்ல. அந்த ஹைட் வெஸ்ட் பூந்து பூந்து எடுத்துட்டு போறதுன்றது 4 பேர் முன்னாடி தான் டேலண்ட். டேலண்ட்ன்றதை விட அது வந்து அவன் வந்து மாஸ்டர் பண்ணியிருக்கான். அதுதான் வந்து ட்ரிப்ளிங்ல கிங்ன்றாங்க அவன். அதே மாதிரி ரொனால்டோ வந்து ஃப்ரீ கிக்ல கிங். எங்க வந்து வேணா அடிப்பாப்புல தலைவர். That speaks who is better. கே போதும். நீங்க எங்க கலவர அளவு எப்படின்னு சொல்லு. ஏய் குக்கே, இந்த டாபிக் அவாய்ட் பண்ணி not happy that they have lost Watchparty. They're crashing through to try and capitalize on this, and that's going to be another knock. And Genesis looking for the chicken dinner. Proton stuck outside the zone. 3 down now for Welt. Yeah, and now the வெல்ட்ட முஸ்டாங்க bro. 14 கில் bro ஜென்சிஸ். யார் bro இவனுங்க? 15 points on the board, 4 finishes, and the chicken dinner finally secured. We were worried that late rotation out of the Porto Palacio is not going to be easy. அப்படியே சென்று வருகிறேன். ஓகேவா, கொஞ்சம் வெளிய போக வேண்டிய வேலை வந்துருக்கு. Dominate this match in the mid-game stages, and they brought it to completion with the chicken dinner. What a masterclass coming in from Genesis Esports. A literal frag fest coming in from Hunters, from Vipers, and the rest of the lads as well. Watchparty ல பார்க்கலாம். Looking solid. Yet another good performance on board as well. Bye bye. It's been very consistent. Take care. மீண்டும் சந்திக்கும் வரை ரியல் நேச்சுரல் டேலண்ட் அது பிகிலா. டோன்ட் ஆடா. ஜிம் போயின்னு இருக்கேன். முன்னாடி தான் போறேன். பம்ப் பண்ணுங்க, ஜாலியா இருங்க வாழ்க்கையில. ஓகேவா, பாய் பாய், டேக் கேர், ஸ்டே பம்ப்ட், குட் நைட்.